হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বিয়াস। বিয়াস, কিভাবে জিমেল আইডি তৈরি করা যায় আজকে এখানে শিখবেন যে কিভাবে জিমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা যায়। তাহলে চলুন দেখা যাক কিভাবে জিমেল আইডি তৈরি করা যায়। প্রথমে দেখবেন সেটিংয়ে যাবেন। প্রথমে সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে প্রথমে মোবাইল সেটিংয়ে যেতে হবে। সেটিংয়ে যেতে হবে অ্যাকাউন্টস। যেতে হবে ক্লিক করে অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলাম। তারপরে অনেকগুলো জিমেল আইডি শো করছে, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, তারপরে ইমো বেটা, তারপরে অ্যাকাউন্টে যাবো, হাই অ্যাকাউন্ট, অ্যাড অ্যাকাউন্ট, অ্যাড অ্যাকাউন্ট। তারপরে দেখতে দিব অ্যাড অ্যাকাউন্ট, অ্যাড অ্যাকাউন্টে দেখতে দিব এখানে অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপ শো করছে। এখান থেকে যেতে হবে গুগল। এখানে লোডিং নেবেন, ভেরিফিকেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফরম্যাট। আমার লক করা ছিল, আমি লকটা করে নিই। তারপরে পেজ লোডিং নিব। লোডিং এর পরে ইমেল, ফোন নাম্বার, ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। এখান থেকে দিবেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দেওয়ার পর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ফর মাইসেলফ এখানে দিতে হইব। তারপরে পেজ লোডিং নিব। ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এখানে নাম্বার সিলেক্ট করতে হইব। যে নামে জিমেল খুলবেন, আমি একটা নাম দিয়ে দিই। হানি গুড, হানি গুড। তারপরে নেক্সট
তারপরে নেক্সট দিতে হইব। পেজ লোডিং হচ্ছে। ডেট অফ বার্থ, যে আপনার জন্ম তারিখ, ডেট, ইয়ার, বছর বছর এটা দিতে হবে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, আমি এপ্রিল দিলাম। তারপরে দিলাম 4 মাস, 4 মাস। তারপরে ইয়ার হইল 1992। তারপরে দিতে হইব মেয়ে হন যদি তাহলে ফ্যামিলি, আর যদি ছেলে হন তাহলে মেল, মেলে ঠিক দিতে হইব। তারপরে নেক্সট করতে হবে। তারপর আপনার গুগল থেকে অনেকগুলো জিমেল শো করবে। আপনার গুগল সাজেস্ট করবে কতগুলো জিমেল। যদি দিতে চান দিতে পারেন, নাহলে নতুন করে দিবেন। তাহলে এখানে ক্রিয়েটিভ ওয়ান জিমেল অ্যাড্রেস এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ঠিক দিয়ে দিই। এখানে নতুন জিমেল দিতে হবে। SANYGOD good 096 next। তারপর আপনার পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ডটি মনে রাখবেন, পাসওয়ার্ড সবসময় 8 সংখ্যা দিতে হবে। তো আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি 7980124 7890124। এটাকে কপি করি। না, মোবাইল নাম্বার পাসওয়ার্ড দিতে হবে। মোবাইল নাম্বার আমি পাসওয়ার্ড আমার মোবাইল নাম্বার দেব 01878006881। এক সংখ্যা কম দিলাম। নেক্সট করতে হইব। আপনার ফোন নাম্বার ক্রিয়েট দিতে হবে। ফোন নাম্বার 01878006815। ফোন নাম্বার দিয়ে ওকে করলো। ওকে করার পরে আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে। ফানিগুড 096 gmail.com। এখানে দেখা যাচ্ছে জিমেল ভেরিফিকেশন নাম্বার। এখানে নেক্সট করতে হবে।
এখানে ক্লিক করলাম নেক্সটে। নেক্সটে ক্লিক করার পরে পারমিশন এন্ড ট্রান্স উপরে সোয়াইপ করতে হবে। সেভ করার পরে আই এগ্রি, আই এগ্রি একটা অপশন আছে, আই এগ্রিতে ক্লিক করতে হবে। আমি আই এগ্রিতে ক্লিক করলাম। তারপরে লোডিং হচ্ছে, লোডিং পুরোপুরি সম্পূর্ণ জিমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে। গুগল লোডিং হচ্ছে। আপনি সম্পূর্ণ জিমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে। আপনার সম্পূর্ণ জিমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে। এখন যদি দেখতে চান মাই অ্যাকাউন্টস, অ্যাকাউন্ট সেটিং এ ক্লিক করতে হবে। সেটিং এ যাওয়া অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে। তারপরে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পরে আমি যে নতুন একটা জিমেল খুললাম, ফানিগুড 091@gmail.com, সম্পূর্ণ জিমেল এখানে তৈরি হয়ে গেছে। জিমেলটা সব জায়গায় কাজ করতে পারবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিউয়ার্স, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।